Happy Father's Day to all the fathers in the world. Hello, my name is Pandita. Welcome to my channel. Today is Father's Day. Happy Father's Day. ఈరోజు సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది నా కూతురు. ఏంటంటే ఫాదర్స్ డే కార్డు సొంతంగా ప్రిపేర్ చేసి నిన్న నైట్ మార్నింగ్ లేవగానే నాకు సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది. థ్యాంక్ యూ స్మైలు. సో ఫాదర్స్ డేకి నాకు నా కూతురు గిఫ్ట్ ఇచ్చింది మార్నింగే. సో తనకు ట్రీట్ ఇస్తున్నా. ఏదో ప్లే ఏరియా కానీ రెస్టారెంట్ ఎక్కడికో తీసుకెళ్తున్నాను బైక్ మీద. లెట్స్ గో. ఫైనలీ కిడ్స్ ప్లే ఏరియాకి వచ్చాము. ఇది వచ్చేసి టంబుల్ టౌన్. కమ్ ఆన్ ఇన్ రన్ అండ్ ప్లే. టంబుల్ టౌన్ ఇది హెచ్ఎస్ఆర్ లేఅవుట్లో ఉంది. లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. కిడ్స్ ప్లే ఏరియా. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఈషా ప్లే ఏరియా వెళ్ళాం కదా లాస్ట్ టైం, దానికన్నా ఇది కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువ. ఇది చిల్డ్రన్కి వచ్చేసి 299 రూపీస్ పర్ అవర్. మరి ఇంకా ఎక్స్ట్రా అవర్ కావాలంటే 149 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా. ఎన్ని అవర్స్ ఆడుకుంటే అన్ని 149 రూపీస్లు. సో లెట్స్ ఎంజాయ్. Five little monkeys. Five little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. So Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." Four little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. So Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." Three little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. So Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." Two little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. So Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." One little monkey jumping on the bed. He fell off and bumped his head. So Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark, grandma shark, grandma shark, grandma shark, grandma shark, grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark. Let's go hunt, let's go hunt.
చిన్నప్పుడే కమ్మలు కుట్టించాను కానీ నా కూతురికి అవి బూడకపోయినాయి. సో మళ్ళీ గన్ షాట్ వేపిస్తున్నాను. జస్ట్ మెమరీ కోసం రికార్డ్ చేసుకున్నాను. అంతే. ఇప్పుడు ఎట్లా పెట్టినాడు అట్లే కదలకూడదు. లేలేమా లేలే